now give some time for questions. We already have so many questions, so there is no need for bringing more. This one says, this brother says that I recite the Quran daily and I do the dhikr of the morning and the evening and before going to sleep, and I memorize Surah al with some parts of the Quran. I pray night prayers daily with Surah al and I finish it in 3 or 4 days, yet I still see bad dreams, especially after Salat al-Fajr. What do you say about that? أقوم يوميا بقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء وقبل النوم. حفظت لسورة البقرة مع أجزاء من القرآن، وأقوم الليل يوميا بسورة البقرة وأختمها في 3 أو 4 أيام. مع ذلك أرى يوميا أحلام خبيثة خاصة بعد صلاة الفجر. ما قولكم في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قولي أن هذه الأخت مصابة بالمس أو بالسحر، وقد تمكن منها الجن، وبالتالي قراءتها للقرآن لم تؤثر في ذاك الأثر، كونه متمكن منها وداخل في بدنها. عليها أن تستعين بالله وتكثر من الاستغاثة بالله ودعاء الله عز وجل في السجود، وعليها وعلى أهلها أن يطلبوا لها الراقي الذي يستطيع بإذن الله أن يخلصها من هذا المس وهذا السحر أو هذا الجن. وأنا أشبهها يعني بالسيارة التي يعني دخلت في الطين تغرزت، فمهما حاولت أن تخرج يعني فهي لا تستطيع أن تخرج من الطين أو من الثلج إلا أن يأتي الونش اللي هو سيارة خاصة فيسحبها من هذه الحفرة التي وقعت فيها. فهي لابد أن تستعين بالإضافة، ولا أنصحها بأن تترك ذلك، بل هذا له أثر على الجن وعلى الشياطين. لكن الشيطان لا يمل، فإذا استمرت واستقامت على ذلك فإنها ستقهر الشيطان وستغلب ولو بعد حين. لكن الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مواصلة ويحتاج إلى ثبات، والله أعلم. The Sheikh said that what I say is that this person that mentioned this is basically touched by the jinn or by the magic, and this has been established, or this has deeply took place in her body. So basically her recitation did not bring that effective result. Why? Because this magic or this jinn has already established himself within her body or his body. So what is upon this sister, the Sheikh assumed that this is from the sisters. This sister, she should call upon Allah a lot, and she should make dua in her sujood, and it is upon her family to seek the person who will do or perform the legal ruqya to her, so he will help her in that regard. And I give this situation the parable or the example of the car that got stuck into the mud or into the snow, and you try to get it out, it just moves, the wheels move in the same place, and you need the tow truck to come and just pull it outside from that place where it is stuck. And I do not advise her to stop what she's doing, rather she should continue to do these recitations that she's doing, because this definitely has
an effect on the devils and the jinn. But then the devil, they do not get tired, or they try not to despair. So what you need to do is to be patient, and you need to continue, and you need to be firm upon what you're doing, upon the recitation and the dhikr and the dua and the likes of that. And in this way you will inshallah benefit or succeed. If one kills himself or herself due to the evil eye, or he is possible for that, is there punishment for him? يعني الذي يقتل نفسه بالعين أو تقتل نفسها بالعين، هل يوجد يعني عقوبة لهذا الشيء؟ إذا كان الإنسان يعرف نفسه أنه يصيب بالعين ويتعمد الإصابة بالعين فلا شك أنه آثم، لكن هل يقاد منه؟ بمعنى لو أن الإنسان يعلم أنه يصيب بالعين وأصاب نفسه أو أصاب ولده أو أصاب جاره أو أصاب إنسان، هل يقتاد منه؟ هذا الذي يعني لا أعلم كلاما لأهل العلم إلا ما قالوه فيه أنه يحبس ويجرى عليه رزقه وطعامه ولا يمكن من الوصول إلى الناس، لأن هذه قوة خفية قد تكون غير مقصودة أحيانا، أو قد لا يتوقع العائن نتائجها المدمرة، وأنه لم يباشر هذا بإرادته وبيده وبكسبه، وإنما هذه شهوة خفية موجودة في بعض الناس العائنين، وقد تتكيف نفسه من غير قصد منه مسبقا فيصيب بالعين. يعني عين العائن لا تستأذن العائن قبل أن تصيب الناس بالعين، وقد ينسى أن يبرك، وبالتالي لا نستطيع إلا أن نقول على مثل هذا المبتلى بهذا الداء الخطير أن يتقي الله عز وجل، وأن يبقى دائما ذكر الله، وأن لا ينظر إلى أي صورة أو أي إنسان نظرة إعجاب واستحسان إلا ويبرك ويدعو ويسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذا المرض وهذا الداء الخطير المدمر. The Sheikh said that if the person knows that he strikes others with an evil eye, then he is sinful. But then if he caused someone to die, would he be punished by him getting killed? This is what I don't know anything from the scholars regarding this, except that he must be quarantined and that he is given his salary or his pay, and that he is not allowed to reach the people. This person, he might not feel what he's doing, he might not expect the evil results or the destructive results of his eyes, and it is a hidden sort of a desire or a lust that is found within the person who strikes with an evil eye, and his soul might get situated in a way that is evil without him intending that. And this evil eye would not ask the permission of the owner of it. It would not ask the permission from him to do what it does. But what is upon him is to fear Allah, and that he should not look at something, a look that in which he views it to be good or best, and he should ask Allah subhanahu wa ta'ala to save him and to give him safety and health from this bad disease.
says, is there any difference in the effect of an intentional eye or an unintentional evil eye? Is it permissible in Islam to make dua against the one who intentionally puts an evil eye? بارك الله فيك. يقول السائل: هل هناك فرق في النتيجة بين العائن المتقصد المتعمد والعائن غير القاصد؟ وهل يجوز في الإسلام أن يدعو الإنسان على الشخص الذي يتعمد إيذاء الآخرين بالعين؟ الجواب: يجوز إذا علم أن هذا يتعمد، وعلم هذا أن عينه وأنه يصيب بالعين ويتعمد إيذاء الآخرين، فيجوز أن يتقى: اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره، اللهم اكفنيه بما شئت، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم قنيه شره فسيكفيكهم الله، من هذه الأذكار وهذه الأوراد. ويتجنب أن يظهر أمامه أو أن يظهر نعمه على هذا الحاسد وهذا العائن المتعمد. فلا شك أن هناك فرق كبير بين المتعمد وبين غير القاصد، لكن كل هذا يدفع بذكر الله سبحانه وتعالى. فحتى غير القاصد ينبغي إذا رأى ما يعجبه من نفسه، من أخيه، من جاره، من صاحبه، من أي مسلم كان، ينبغي أن يدعو بالبركة، وأن يقول: بارك الله لك يا فلان، صلى الله أن يبارك لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا من هذه الألفاظ الطيبة وهذه الأذكار النافعة التي تندفع بها العين. The Sheikh said that yes, it is allowed if he knew that this person intentionally hits others with the evil eye and he intentionally wants to harm them. It is allowed to make dua against him, and like the duas that we use, the Sheikh said, "Oh Allah, I put you in his chest and I seek refuge with you from his evil. Oh Allah, protect me from him in whatever way you wish." Like saying, we made in front of them a barrier and from behind them a barrier, and we made them blind so they cannot see. The statement of Allah, Allah will suffice you from them. It is allowed to use all of these good du'as, and one should avoid showing himself to this person or showing the favors that he has to this envier. There is no doubt that there is a big difference between the one who does this deliberately and the one who does it unintentionally. But all of this can be, the harm of all of this can be removed through the dhikr. And even the one who does not intend to harm, if he saw something that he likes, he should make dua with barakah, like saying, "May Allah bless for you," or to say, "Whatever Allah will, there is no power except by Allah," and the likes of these good words. كما ينبغي للعائن من علم من نفسه أنه يصيب بالعين أن يبادر بإعطاء المعيون من غسله، من رسالته ومن أثره، ولو لم يطلب منه المعيون ذلك، من باب الإحسان، من باب دفع الضرر الذي أوقعه عليه، ومن باب التعاون على البر والتقوى. ولأنه قد يصيب الإنسان بالعين ولا يعلم المعيون أن فلان هو الذي أصابه، بينما العائن يعرف ذلك، عليه أن يبادر، وليس في هذا حرج، بل في هذا أجر عظيم له.
The Sheikh also said that another thing that should be mentioned is that the one who hit another one with an evil eye, he should go to him and wash some of his body parts and go to him and give him this water to wash his body with it, even if the one hit with the eye did not ask for that, because this is part of helping one another in righteousness and piety, and also because the one who was hit with an evil eye, he might not know who hit him with the eye, but then the one who did that, he definitely knows himself, so he should wash some of his body parts and give that water to the person who was hit with the eye, so that he will, be healed. This question says, are jinns contagious? And what is the wisdom in the prohibition of music? And music therapy is used to treat depression. Can Muslim participate in it? يقول هل الجن، أظن هذا السؤال من الأخوات، هل الجن معدي؟ لعلهم يقصدون أنهم يسببون العدوى. Maybe what is meant by are jinn contagious, that they cause the diseases to be carried. Actually, this is something that the Sheikh spoke about already. يعني تحصل العدوى إذا سببوا بعض الأمراض المعدية قد يكون في عدوى. يعني يتسببوا في التهاب الكبد الوبائي أو في الإيدز أو أي مرض طاعون. الرسول قال أن الطاعون وخز أعدائكم من الجن. الطاعون مرض معدي، هم يتسببون بالأمراض المعدية. They might cause or help cause the spread of contagious diseases, as the Sheikh mentioned this already, and we mentioned the hadith that the plague is basically caused by your enemies of the jinn. تقول أيضا ما الحكمة في تحريم الموسيقى، والموسيقى تستعمل لعلاج الاكتئاب والحزن. هل من المسلم يستعملونها هنا؟ هل يجوز للمسلم أن يستعملونها؟ يستعملونها الكفار، أما المسلمون فعلاج اكتئابهم وأمراض النفسية بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا القرآن الذي هو كلام الله والذي هو غذاء القلوب والأرواح، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الذي يلين القلوب القاسية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذا القرآن في الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. فهم ما جربوا القرآن، ولو أنهم جربوا القرآن لوجدوا أن القرآن هو الشفاء. هذه الموسيقى تجلب الشياطين، والشياطين تحب المعازف، خصوصا المعازف الصاخبة، فهم يحسبون وإن الغناء رقية الشيطان وشفاء الأرواح والنفوس والأبدان بكلام الله وبكتاب الله وبذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر مزامير الشيطان والغناء يقسي القلوب ويبعد القلوب عن الله ويجلب الشياطين. والملائكة لا تحضر مجلس فيه جرس أو نحو ذلك أو صفير.
الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس وفيها أصوات. وكيف يقال بأن الموسيقى تغذي الأرواح وتطمئن النفوس وتشفي الأمراض النفسية؟ هذه ما في ما يثبت ذلك. إنما القرآن كلام الله، نص الله عز وجل بكتابه على أن القرآن شفاء لما في الصدور. قوله شفاء لما في الصدور كل أمراض الصدور، بما أنه شفاء لما في الصدور فهو شفاء للقلوب التي تمرض في صدور الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا الله عز وجل يقول: وإذا ذكر الله وحده رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. فالقرآن هو الشفاء وهو الغذاء، يؤثر في الأحياء ويؤثر في الجمادات. لما اهتز جبل أحد ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال: اسكن أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أمره أن يسكن، يعني لا ترتجف، فإن عليك نبي وصديق وهو أبو بكر الصديق وشهيدان عمر وعثمان. وهذا يعني دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء رجال صالحون وعباد مخلصون، فلماذا تنتفض ولماذا تهتز وعليك أتقى خلق الله على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق هذه الأمة وشهدان عمر وعثمان. ينبغي أن نثق بكلام الله وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بالوسائل الشرعية التي هدانا إليها ربنا في كتابه وهدانا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. The Sheikh said the music, the kuffar are the ones that use it. As for the Muslims, then their treatment or the healing, they will find that in the Quran and the remembrance of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says that the believers are only those whom, if Allah is mentioned, their hearts tremble with fear, and if His verses are recited to them, it will increase them in faith. The Quran is the nourishment for the heart and the soul, and the Quran also, the Shaykh mentioned the ayah which says that if the Quran was sent down on a mountain, then you would see that mountain being split or rent asunder out of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran softens the rigid or the tough hearts, as Allah subhanahu wa ta'ala said, what means, isn't it time for those who believe, isn't it time for their hearts to become fearful for the remembrance of Allah and what was sent down of the truth. And also Allah subhanahu wa ta'ala says to His Messenger sallallahu alaihi wasallam, did we not open up your chest for you? And in the dua, oh Allah, make the Quran the spring of our hearts and the healing for our chests. So the kuffar, if they tried the Quran, they would know that it is a healing. And the Satans, they love the music, and especially the music that is very loud, and singing is basically the ruqya. It is the ruqya of the shaitan.
the singing is the ruqya of the shaitan. The healing of the body and the souls is found in the remembrance of Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala said, surely in the remembrance of Allah do hearts find peace. And also the Shaykh said that the shayateen, they like the music, and it basically hardens the heart, and the angels does not attend in a place where there is the sound of a bell, or the sound of whistling. So how is it that it is said that music nourishes the souls and heal from the psychological problems? Rather, it is the Quran, the speech of Allah, that Allah subhanahu wa ta'ala explicitly mentioned that it is a healing for what is in the chest, and this includes all kinds of sicknesses that happen in the chest. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and reveal of the Quran that which is a healing for the believers. Also, on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the disbelievers that when the آيات من سورة الإسراء وإذا جعلنا, and if you recited the Quran, we made between you and those who disbelieve in the next life a barrier. So the Quran, the Shaykh said, has an effect. It has an effect on the living, on the humans, the living, and it has an effect also on the things like the mountain of Uhud when it got shaken, when Rasulullah ﷺ was on it, and Abu Bakr and Umar and Uthman radiallahu anhum jami'an. So when it shook, Rasulullah ﷺ said, O Uhud, be firm, for those who are on you are a prophet, most truthful one, and two martyrs. The Shaykh said, as if he's saying, like, why would you shake when you have the most pious of the creation of Allah on top of you? So we should have trust in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and we should seek the legal means which our Lord guided us to in His book and in the Sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. هل صحيح أن الإنسان الذي به مس ثم يسترقى ويشفى لا يكون مثل الإنسان العادي الذي لم يصب في حياته بالمس? Is it true that the one who is touched by the jinn, then he seeks the ruqya and gets healed? Is it true that he will never be like a normal human being, an ordinary human being who was never touched by jinn all of his life? لا شك أن الإصابة بالسحر أو العين أو المس يضعف الإنسان، قد يعرض إلى الأمراض، ولكن إذا شفي وعوفي فإنه يعود إلى ما كان عليه، وربما يكون أقوى وأفضل، لأنه يحتاط أن يعود إليه هذا المس أو تعود إليه الإصابة، فلا يحمل ذلك على الإقبال على الله أكثر وأكثر، لأن المضطر دائما يفزع إلى الله عز وجل ويأخذ بالأسباب الواقية له من أن يعاود المرض أو يعود إليه المرض. كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض عضوي ونصحه الطبيب وحماه فإنه يبقى خائف من أن يعود إليه المرض، وبالتالي يعني يراقب طعامه وشرابه ويبتعد عن كل ما يؤذيه. فلو أن طبيبا ناصحا حذر أحدا من بعض الأطعمة أو بعض الأغذية أو الأشربة، أو قال لأحد المرضى
سبب هذا الداء الذي أصابك مثلا من الدخان، عليك أن تقلع عليه، وإلا ستصاب بالمرض الفلاني وستفقد حياتك أو كذا، فإنه يكون حريصا على أن يجتنب الأسباب الجالبة للضرر والجالبة للألم له والجالبة لكل ما يؤذيه. The Sheikh said that there is no doubt that being hit or with the eye, or if magic was done to the person, or if he was touched by jinn, there is no doubt that this weakens the human being and exposes him to different sicknesses. But then if he got healed, then he will return as he used to be before, or maybe even better, because that might cause him or push him to turn to Allah even more and to take the necessary precautionary measures that will stop him from or prevent him from getting sick again. Exactly like when the human being gets sick with a physical type of a sickness, and he goes to the doctor, and the doctor tells him about certain things that he cannot do, then he will start, for instance, he was told about food or drink, he will watch for the food and his drinks and stay away from everything that would harm him. And if the doctor told him that the reason why you're sick is because of smoking, and then if you continue doing that, then you will lose your life, then you will find that person being even more careful to stay away from the things that will harm him. The last question, inshallah. This is asking about how do you wash the part inside of the wrap around داخلة الإزار. Says he doesn't understand what it means. أرجو توضيح كيفية غسل داخل الأذر لأني لم أفهم أي مكان من البدن. داخلة الأذر هي المنطقة التي حول العورة، القبل والدبر، أو منطقة الإزار. لكن ذكر ابن شهاب الزهري وهو أحد علماء التابعين كيفية أو صفة الاغتسال من عين العالم، فقال الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى للرجل العائن بقدح، قدح هو الإناء يعني، فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصبها على كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصبها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصبها على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصبها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى ويصبها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. هذا اللي ذكره الزهري، لكن بالطبع هذا كانت طريقتهم، لكن اغتسل له لو أنه اغتسل له كل جسده وجمع في طشت أو في شيء ثم ألقي عليه جاهز. لو أنه تمضمض وتوضأ له واستنجى يعني وضع الماء، ألقى الماء على منطقة الوسطى منطقة العورة وجمع هذا في إناء، فهذا نافع لأن هذه منطقة يعني تناسب العين لأنها منطقة تكثر فيها النجاسات، ولهذا ذكر وهب بن المنبه من يعني طرق
الشفاء من العين أن يحمى مجموعة، يعني قضيب من الحديد يحمى بالنار ثم يبول عليه المعيون فإن العين تخرج منه، لأن العين قوة نارية غضبية ويناسبها مثل ذلك. هذا ذكره وهب بن منبه وأورده الحافظ بن حجر في فتح الباري. لكن هذه الطريقة لا يصار إليها إلا عند الضرورة القصوى، لا يصار إليها إلا عند الضرورة القصوى. فاغتسال العائن، بل أنا أقول لو أخذ من العرق الذي يكون في نعال العائن فإنه ينفع. لو أخذ قميص اللي يسموها الفانيلا التي تلامس الجسد فنقعت بماء ثم اغتسل به المعيون ينفع. لو أخذ من ثيابه الداخلية وأي ثوب، لو أخذ من المنديل الذي يمسح عرقه به ينفع. فالمتيسر، لأنه لا يتيسر الإنسان في الغالب أن يعني يطلب من العائن، وقد يعرف العائن لكنه لا يتجرأ أن يقول له تعال أنت أصبتني بالعين اغتسل لي، إلا أن يحتال عليه. كما ذكر لي شقيقي وكان يعني في منطقة في السعودية، قال كان جارتهم وضعت ولدا جميلا وجاءت النساء تبارك لها وهنئها بالمولود. فكعادة النساء جيء بهذا الولد في حجر أمه تنظر إلى النساء، فاحتاجت الأم أن ترضعه. وهذا من أخطاء حقيقة النساء، أنها ترضع أولادها ابنها أمام النساء، والأصل أن تستأذن وترضع بعيدا عن أعين النساء. فأخرجت ثديها وأخذت ترضع هذا الطفل، وخرجت النساء من عند المرأة هذه وما أن خرجنا حتى أخذت المرأة تشكو من دم الخراج خرج لها في صدرها في ثديها. فعرف زوجها أن إحدى النساء أصابتها بالعين، فماذا صنع؟ كيف؟ هو ما يعرف، لأنه في مجموعة من 10-15 امرأة دخلنا عليها جميعا، فهو لا يدري من منهن، لكنه اتفق مع أولاده ومع زوجته أن يدعوهن إلى بيته مرة أخرى بناء على طلب زوجته. وتظاهر هو وأولاده بأنهم يغسلون مدخل البيت، وطلب من النساء لما جاءت أن يخلعن نعالهن. فدخلت النساء عند المرأة وأخذ يأخذ نعال كل امرأة يصب في الماء ويحرك هكذا ثم يضع في يعني دلو أو سطل من الفارغ حتى أتى على كل نعال النساء، صب فيها الماء وحركها وألقى الماء في هذا يعني السجل أو الوعاء. ولما خرجت النساء اعتذر لهن بأن الأولاد بلوا نعالهن ولضرورة الغسل، ويعني اعتذر منهم. خرجنا النساء بنعالهن المبتلة ولم يعرفن شيئا، ولما خرجن ذهب بهذا الماء وألقى على صدر زوجته فانطفأ الدمل في الحال وانتهت المشكلة. فكانت إحدى هذه النساء قد أصابت هذه المرأة بالعين، وكان أثرها قد أخذ من نعالها ومع هذا الماء، فلما ألقي على صدرها برئت بإذن الله تعالى. فالإنسان إذا لا يعرف يأخذ من العائن مباشرة فليس له إلا الحيلة، ليس له إلا أن يحتال عليه ويأخذ من أثره. والقصص في هذا كثيرة. جاءني يعني رجل وكان هو عنده نادي، هو يعني يدرب التايكوندو، وكان هذا الشاب يعني عنده الحزام الأسود. قال وجاء شاب مدرب عنده، شاب آخر يشتغل عنده يعني في نفس الرياضة.
قال وكان ينظر إلي نظرات غريبة. قال فصرت أشعر بتعب شديد وعدم قدرة على أداء الحركات. قال وجاءني يشتكي من ذلك، فقلت له لعل هذا الشاب أصابك بالعين، هل هو موجود؟ قال لي سافر إلى بلده. قلت انظر هل ترك شيئا من آثاره؟ فنظر فقال ما ترك إلا ليفة كان يغتسل بها. قلت تعال هذا شيء طيب، خذ هذه الليفة وانقعها بالماء وصب الماء عليك، واستعمل هذه الليفة كمان تليف بها، لأنه لابد أن يكون من عرقه ومن أثره عليها. وفعلا استعمل ذلك وشفي بإذن الله تعالى. فأقل أثر من العين ممكن يشفى المعيون، حتى لو تمضمض وغسل يديه، يعني لو أكل طعاما دسما وغسل يديه وتمضمض فهذا الجزء يكفي لذهاب العين عن المعيون. لو أخذ منديله الذي يمسح عرقه فاستعمله يعني غسله فإن هذا إن شاء الله كافي. لكن هذه الطريقة التي ذكرها الزهري هذا كانوا يستعملونها. أما سؤال الأخت عن داخلة الإزار فالمقصود به ما حول العورة، فخذين والقبل والدبر. The Sheikh said that the washing the inside of the izar, the wraparound, this is the area around the private parts, the front and the back. And the Sheikh mentioned the way to do this, to wash yourself, how to wash for someone who was struck by an evil eye. He mentioned from Ibn Shihab al-Zuhri, who said that the washing that we found our scholars describe is for the one who hit the other with an evil eye. He would be brought a cup of water, so he enters his palm in it and he would put water in his mouth and then move it and then spit it back in the cup. Then he would wash his face in the pot or the cup of water or the pot of water. Then he would enter his left hand and he will pour on his right palm inside of the pot. Then he would enter his right hand and he would pour the water by it over the left palm one time. Then he would enter his left hand and he would take some water and pour on his right elbow. Then he would enter his right hand and take some water and pour it on his left elbow. Then he enters his left hand and he takes some water and pours it on his right foot. Then he enters his right hand and takes some water and pours it on the left foot. Then he will enter his left hand and he takes water and pours it on his right knee. Then he will enter his right hand and take water and pour it on his left knee. All of that he puts it back in the same cup or the same pot or utensil. Then he will enter the inside of his izar into the pot, and that pot should not be put on the floor. Then the water in that pot will be poured on the head of the man who was struck with an evil eye. It will be poured on him from his back one time, or the pouring should be done one time. The Sheikh said that this is the way how they used to do it as described by Ibn Shihab al-Zuhri. But then if someone just took a bath and washed all of his body parts and gathered that water and gave it to the one who was hit with the eye, that would be allowed and that would be sufficient. If he made wudu and he washed his mouth and also he performed istinja and he washing
the private parts with water and gathered all of this in a pot, and then was given to the one who was hit with the eye, then this would be beneficial, because this area is suitable to being struck with an evil eye, because there are a lot of najasa, a lot of impurities around this area. And the Shaykh mentioned that Wahab ibn Munabbih, he also mentioned, as Al-Hafidh ibn Hajar mentioned, that the one who is hit with an evil eye, he will take an iron rod and he will heat it on the fire, and then after that he should urinate over it. يعني الذي أصيب بالعين هو الذي يموت he will heat the iron rod until it gets red, then he should urinate on it. The Sheikh said that this is suitable because and it is dry and it is useful. The Sheikh said that is because it is suitable because the evil eye is basically a fiery type of a power, or a power that has to do with anger. So this is beneficial, and Al-Hafidh ibn Hajar mentioned this from him. But this, the Shaykh said, you do not reach this level except at extreme necessity, extreme dire need. So if you took the shoe of someone and put water in it and then took that water, that would be sufficient. If you take the shirt of the one who struck the other with the evil eye and you immerse it in the water and then use that water, it would be beneficial. If you took some of his underwear, or if you took even the handkerchief that he uses to wipe his sweat, all of that would be okay, because sometimes you might know the one who hit you with the eye, but you are not able to ask him to give you some of his the traces of his clothes or any of his things. Maybe except if you do some sort of a trick. The Shaykh said that his brother mentioned to him a story that happened in Arabia, and that is one lady, she gave birth to a handsome child, and the women, they came to visit her, and she put him in her lap, and she wanted to breastfeed him, so she took out her breast, and this is one of the common mistakes of the women. The Sheikh said that they breastfeed in front of each other. They should not be doing that. Anyhow, she started breastfeeding the boy, and the women, they left. After they left, the women started feeling that her breast is sore. Yeah, so her breast was sore and it has pus in it, inside of the sore, and it was painful. So her husband knew that she was hit with an evil eye, and therefore what he decided to do, he agreed with his wife and the children that they will ask those women to come back. They were like 10 or 15 women. They don't know which one of them is the one that hit with the eye, that hit his wife with the eye. So he asked them, or they invited them back, and the women, they came in, they entered, and he and the children, they were like as if they are trying to wash the front of the home. So the women, they got inside, and what he did is that he took the shoe of every woman, he pours water in it, and then he puts it in a bucket. And the next shoe, until he did all of the shoes. And when the women came out, he excused himself and apologized to them that, the kids were we were washing, we were, cleaning, and, the kids, they just put water in your shoes, and apologized for that. So after they left, they took that water and he poured it on the breast of his wife, and she got healed right away, and the pain went away. So if you do not know
who did what, or you cannot get what you want from someone, then you might, do some trick like this. And the stories are many. The Sheikh said that one man once came, and this man, he had a club where he is teaching the taekwondo, and he had also one of the trainers who was working for him, and he was gazing to this man. He was looking to this person, giving him, sharp looks. The Sheikh said that this man had a black belt. This person was looking at him, strange looks, and after he left, he said that he felt that he's tired and he's not able to do the movements that he's used to doing. So he was told, maybe this person, this young man who was looking at you, was gazing at you, maybe he's the one who hit you with the eye. Look, if he is around, and he was told that he left back home or his country. So he said, try to find something that he left behind. So they looked around, they only found a sponge that he used to use to wash his body. So they took that, he took that, and he immersed it in the water, and also he used that water on his body, and also he used that same sponge to take a shower or to bathe with it, because definitely there would be traces left of his sweat or whatever. So he used it, and he got healed by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So any type of a leftover will be fine. Anything that this person will hit you with an eye, anything, even if it was little leftover of food or anything from him, even his handkerchief is sufficient. Anything that has any traces of him will be sufficient. As for asking about how to wash the inside of the wraparound, then once again the Sheikh said it is the area around the front and the back of the private parts, and the two thighs. And Allah knows best. We will stop here inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.